Gajambo yandambo zobe sangiri badan shabzuni bandi ora shaba jidin kimba kivu duve kalu girva lana neba lana minam girtamba sangi chonde debe yabo shagya tubo la chadre lo jiru jagu jiru utumbo chonde dede jin shaba Gajambo yandambo zobe sangiri badan shabzuni bandi ora shaba jidin kimba kivu duve kalu girva lana meba lana minam girtamba sangi chonde debe Maja ya tu pa la ja za lo cha tu kya za je. Kange to kya tam se sa je de la kong pa dun pur ne. Ma ne je den de na jo je zong de se kye wa kyo la cha sa lo zong la kong a jo de tu zong wa. Si je kya tu se kye lu bo ra. Taba jide zona la me wo, kumpo chunye ke la cha sebo. Sendo denpa jime da we cha, sendo rawa ke la cha sebo. Tute chunga si pa suma ji, nyamni kinjin ke la cha sebo. Kumpo tuje che denpa, tamche kembe tumpa bo, zona yunde kya so shi. Deshin shela ja zelo, tabe de ja de wa yu, ge we ngen zon de zhe, che de de na je ge ba, shi ge shela ja zelo. So ne to we la yang de, na la na la na de, shi ge nam ba yu de, ge de la yang ja zelo. Niva chiam meja sin ge wa kunzun zo parangi rangi sene yonso de dene sanje tempai karma re mani dai gyuma seva churda Milan lodan dinda bu de jhan de darda Sanan de tamse sivayi Kohan tone genge radete Gadanada shive labjule Sive tole truva truva To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakti clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 realms, the winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly, this is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble,
A dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Does these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 5. 好宝贵观就主僧我罗道，刹，这罗德罗地提给他给他给多巴特巴对接对接那那中中间间的的耶和嘎，加我国公波日拉拉给拉给给对接我嘎，将就三百给对接我嘎，到接着说说样的，这将就三宝爸爸接着在往就接了给巴热的全部三宝全部你了，那不是大心不过嘛不得到来呀，让人也懂不是那不是大我，现在三给去，在当真不下里不。将就三宝见宝爸爸接着在往就来的给这边做礼服，刚来了起来给帕鲁的见宝三宝接宝得宝的接来了巴尔家的给这没宝当将就三宝见宝爸爸接着在往就给谁当的宝下来的的不来的给这没做下里不里给不莫刚来了起来给帕鲁的见宝三宝接宝得宝的地达那巴尔达瓦尔家的。公布马的达赖扬让心给东巴的南巴的扬达巴的吉苏道，苏公布东巴的苏苏，苏来东巴的先满眼，东巴的来江苏先满眼喏，得见多少瓦当地些当南巴的些巴南东包。现在不得他是他们些东巴你的青年没把马给把马刚把芝麻没把芝麻当这我没把刚我没把我下里不得当为那东巴你了苏没错我们对西没对姐妹那把的些把没那我们大没姐妹绿没一没苏没三没七没四没六家没四没东没给康没把你一给康没一给那把的些被康给把的样没东马里巴没马里巴塞巴没把你卡西没卡西塞被把的样没东得见都东巴我东空中我东古我当拉没一些没头发没马头发样没东下里不得到为那将就先把那头发没被气儿，写了给把肉都肩膀。天气没得什么，这把没见着把没得，今天落来现在在那娘眼来在被他儿现在在什么那不是说白三节他们这讲写了给把肉都肩膀了，在那拉那没把样大把的做白讲就是我不是做把三也做得到我那写了给把肉都肩膀啊，日把肩膀啊，拉那没病啊，没娘把当娘病啊。东北当街了的媳妇儿去病啊，没子没那天把媳妇儿讲的，写了给把儿都去病啊，没把他呀当，干的把拉上干的不的说我写的不，咱就三把先不的他写了给把儿都先把什么拉把儿下我，在那上面的天天在来行，咱就三把先不爸爸起来在往出来说，写下我今天来说，日记不的心都心的记得给天把心的写了给把儿。萨摩罗揭巴尔迦的西西巴南疆西走伊朗中东的这个这个塞内塞丹电波西里达的不当将就三巴相互巴巴西里塞往出当他们这当的被库尔的大当哈达米当阿玛伊当的萨切贝的伊朗的中的这个苏巴拉我巴尔的哦。Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Nobalavalakateshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty.
Into the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantipatra, Noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva say, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantipatra, saying, O Shantipatra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. Because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, they are relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed Tayata, Gante Gante Paru Gante Gante. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom of God. All that remembers Sapo and that's in the Jinju in the Sajan. Sanjusin the Jabala Juba, that Jinju, Lotin Jinju. That Jinju in the Mata, Jinju said that called Sanjusin the Jabala Lavia. Samba, Jabas Nero, Samba Chanjusen, and Jaba, Chanjusin Jabas. That Dinila Lacan check the Lotin to that is to be sure that the Jinjus and people say the Today is Thursday, so as Thursday's lecture is in the way of the Bodhisattva. Here then, it is trainings of the Bodhisattva that concern us. The lecture is in these behaviors. There are conduct and view, conduct and intention. The conduct is the action that is informed by the intention, the awakening mind, bodhicitta. These two then, set down in writing by Shantideva, set down in this text by Shantideva, are the basis of our lecture. That really new that other that other big Simji Harichi by night, and Harisna, that projectic any project Yawase. The Meduya project Dunges, that the Dunges say and they were to react Talum Chigit and Dana, Tana, and it's other Angita.
동아 예수 저바 간디지 지기 여가 있네. 이 탐지 대화 토배야지다. 동해 마요야지. 답시 지기 지기 여가 어디 지기 여가 있는 맞다. 이 나는 딱 동해 탐지 세트와 대화 탐지 두투가 다 가리치 두고래. 그래서 다 저거 삼바 창조의 삼조 저바 창조스 저바니 지투고 봐. 어떻게 대시 얘기를 해서 Now then, each person, as well as any sentient being, have in common their shared desire to achieve well-being. And common too is the shared desire to avoid pain and suffering. So it is contentment that would be achieved and pain and suffering that would be eliminated. And the method to these ends are physical, verbal, and mental action, invariably cause as virtues for well-being and never cause for pain and suffering, made this way by the intention that is the awakening mind, bodhicitta, and by the behaviors which it informs, these, the mind of bodhicitta and the behavior of the bodhisattva, achieve well-being and dispel pain and sorrow. 자, 근데 인도 당은 간다 다 대화도 동해생도 다 뭐라는 게 무엇이야 뭐 당이 대화도 대화 주바다 동해 뻥 세워라 대화 무엇이야 뭐래 동해 무엇이야 뭐래 이도 뭐 마시는 동해 빵야 되고 답이요 말에 대화 주게 답이요 말에서 So it is then that pleasure and pain would become familiar to us so that pleasure can be found and pain can be abandoned. Without familiarity with pain and sorrow, there is no abandoning pain and sorrow. 뭐일까? 하고 무엇이야 뭐 제발라 맞아 그게 연애 기준 배차네 하고 퇴바 되네 삼바 되네 고바 어떤 디숨 하고 퇴바야 뭐 맞으면 삼바 영화야 삼바 맞으면 봄 지랑 그거 자리하기 september 그런 영화로 때문에 삼바도 영화 제단 하고 퇴바 자치 먹고야 돼 제가 개치 해서 So then, to that end, to become familiar with pain, one must engage in study. That study is required for there to be any understanding. Understanding is required for there to be any cultivation and meditation. So one begins with study. Failing to study, there can be no contemplation. Failing to contemplate, there can be no understanding, which becomes basis for meditation. So one begins with their studies. 제가 다 인디 다 당고 먼저 퇴바 지어야 되다 나는 가리 퇴바 치고래서 저지 다 퇴바 지어야 되다 나는 당고 퇴바 치고 그왜 소디 다 나는 대화 퇴바 인디 대화 두바 대화 두바 셰고가 다 퇴바 보고 이래리 다 먼저 대화 두배야 탑듯이 랑 탑이랑 라베시도 당고 퇴바 치기 어려서 In studies, then, what must one first consider in their studies? The purpose of study is to ultimately achieve well-being. Familiarization with what well-being entails then is required for them. And so therefore one begins in study. 루치니다 토바제 조 가르쳐가르스나 준주 내 셰베 아니 대화 두배 탑 대화 무엇이야 대화 두배 탑 아니 대화 뭐 갈리임에 딱 디코드 또 셰비가 되다 아무튼 냠스난 그거래서 And our purpose for gathering as we have to listen to the Dharma is to follow the methods presented here in the way of the Bodhisattva, the methods for achieving well-being, all the way to their very end, beginning with identification of what contented well-being is so that we may achieve it. 대화 대화 초 가리이바
아니 동해 탐지 동해 발세 돼야 다 거리 유바 다 조시에 거야 되지 이 시에야 된다나 다 먼저 망고지 니주 망고지 대신 맞아 봐라 여초 대신 자가 답이요 말에 동해 탐지 방세 그 사람이 동해 탐지 방고 시에 돼야 답이요 맞잖아 아무 대두 남샤 망고지 시에 아니 디나는다 여와 야가 비면 대와 초비 나 누시 제자 고려해서 Through study, one may identify among all the pleasure there is that greatest form of pleasure and identify the means to dispelling pain. These may be known through study. One must expose themselves to scenarios and information so that they may identify among pleasures and contentment what is best and understand how pain and sorrow may be, through the right method, dispelled. None of this possible, though, without the overarching presentation of pain and pleasure and that which is greatest among satisfactions. 뭐니까 근데 대화 촉생이다 대화 촉생이 중요하겠다 가르쳐니 가르고 그래서 잠죽쌤 매나 대화 촉 유튜브 매봐 잠죽쌤 여봐 있는 대화 촉 유튜브 여봐 또 시기가 그래서 Best form of contentment, the means to achieving that best in contentment, is the awakening mind, bodhicitta. It is indispensable. Therefore, without the awakening mind, the bodhicitta, that which is best in contented well-being cannot be found. But with bodhicitta, that may be found. 뭐 일단 시리즈는 주주 시간 간제 시에버스는 당도 당도 면은 두고도 장주 선조를 뭐지 마제바나 계주 직사 장주 대화 탐지 루버 제대기 그 투에 자기 또 장주 쌤들에 아니 장주 쌤디 아니 간제 저거 당고랑이 줄에 깨버 저거래 깨버 제발 당고랑이 줄에 깨요 말 마제바디 깨버 제외치도 아니 답시야서도 누구 당고 숨 장주 쌤조를 뭐지 마제바나 계주 직사들이 누구 당고 숨이 제제 시기 어렵고 For developing the awakening mind, bodhicitta, what is the method that is presented in the way of the Bodhisattva? We ourselves recite this prayer, the request to develop bodhicitta. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow. That is, that which achieves all well-being, the awakening mind, must first be produced. It must first arise. And so, presenting the means to first developing the awakening mind, the first 3 chapters in the way of the Bodhisattva, so that the supreme jewel bodhicitta that has not arisen may arise and grow. 어렵다. 전주성 당기 길을 깨잖아. 아니 뭐 뭐냐면 저거를 내버려 뭐 내버 저거를 대체를 지도라. 아니 다 루시바 바유루 루마바 시신 아니 되는 루 두고스다. 서베루 바르발루 숨디 전주성 깨바디 마냐면 내버 지도라. 또 냠술에 주시기 어렵습니다. 지금은 깨바 냠바 매바니 생각하거든요. Where the awakening mind, bodhicitta, has arisen, then it must be sustained and preserved. For its preservation and continuation, the middle 3 chapters of the way of the Bodhisattva, chapter 4 on conscientiousness, chapter 5 on vigilant introspection, and chapter 6 on patience. These middle chapters for the preservation of the mind that has arisen. And may that which has arisen not diminish, but increase more and more. 어렵다. 네바디 야 고는 콘도 페어 시도로 아니 시타마 마제바나 제와 냐바 고는 콘도 페어 쇼세디 루 타마숨데기 아니 장주sem다 랑기 줄에 깨바디 네바디 아니 야페 고는 콘도 페다 콘도 탈치바 저거로 제야 지도라 아니 루 타마숨디스 다 소바산데 셰럽숨 우리 시기 어렵습니다.
So, ba, something shit up. For the mind of awakening, bodhicitta has arisen, then it must be sustained and then intensified. So the prayer, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. So where it has arisen, so that it may continue to increase. The final chapters of the Way of the Bodhisattva, chapters 7, 8, and 9, on patience, mental concentration, and wisdom. 야, 제단다 저기 쪽에 시리 근데 시험하지. 다 근데 이들 좀마다 제 대화초 다 간다랑 대화 양 타버지 또 뭐가 이거 이나 다 장주쌤 내도 내로와 장주쌤 줄에 깨봐 이나 아니 대화 타다 두고 이어봐 동해 타다 세 두고 이어봐 이제 장주쌤 아니 마깨봐 이나 아니 대화 타다 두고 매봐 동해 타다 세 두고 매봐 어다 뒤 타셔 시에 차바로와 다시에 차이는 또 하나 되게 자주 쌤데 아니 사 거의 그들 끼어버려 그러니까 간데스 끼어버려 스타 저들와 다디 되는데라 다 가상하고 이제 보도 도망가서 단다 로종나라 시에 전쟁 구이도 전쟁 구이도는 가서 양술len서 시에 그러니까 로종부터 다 자주 쌤 기술이 시기 어려서 The best in satisfaction, the best in well-being is brought about by the awakening mind, the bodhicitta. And it is this mind, bodhicitta, that dispels all pain and suffering. It is indispensable. Everything in the way of well-being is brought about by the awakening mind of bodhicitta. And all pains and sorrows that are dispelled by that same mind. Without this mind of bodhicitta, it cannot be, it does not come to pass, the experience of all well-being and the dispelling of all pain and sorrow. This has to be understood as definitely the case. And when it is understood as definitely the case, then the further questions, when does it arise and how does it arise? And these are addressed by the Adept Potowa's description of 9 steps for the development of the mind of awakening bodhicitta. 뭐야 가진 거 가르치는 베르스 강에 전쟁 구치 숨저 구치 아니 대형 구부 뒤 소냥 뒤니 냠슬렘 바이나 아니 장주 쌤 넘버 2부터 나는 슈슈 얘기를 했어 가상으로 다 전쟁 디버드 시켜 차이 나서 These 9 points, 3 by 3, described by Potowa, when unified into one self-same practice, this integration of the 9 points produces both forms of the mind of awakening, bodhicitta, and these minds arise spontaneously and naturally. And up to here, we have already described. 딱 가진 것도 거는 맞지 양락 구디 거기 전쟁 구치교디 거는 맞지 가진 것도 양교 권이지 쉬워 있나 아니 너무 숨지도 로장와 소사와 아니 땡이진 세와스 싸워 숨고 대다로 숨 뒤나 숨도 기와디 가진 시계비 그래서 Now again, if we were to review these 9 points, we'll first do it by indicating the 3 roots. The 3 roots that are, first, mind training, second, accumulation of merit, and third, exercises in samadhi. 있습니다. 가진 우리 권이 시기 왔다. 달로 장와, 당골로 장와, 싸워 숨고다네 당골로 장와데 달로 장수도 가리 장고를 했다. 감사합니다. 저는 도관을 얘기로 나서 나는 미래 저와 당기냐 달로 가리 장고를 해서 저와 당기로 와다.
제가 로 장세 로 장들 지지 보도 간의 송제잖아 로 장야들 담보들 메타바 고바스 아니 니바들 잠닝지 고바스 숨발로 담에니 고바 지숨지 로 장야 숨데 로 장와 되들 나로 되지 숨지 숨여래 숨 Now we are reviewing these. We are reviewing these step by step with the first root, mind training or conditioning the mind. And one will be asked, what does mind training entail? What is trained in? What are the exercises? There would be naturally doubts regarding this, and you'll be asked, what does this involve? Potoa names these three branches to this first root in training the mind: meditation on impermanence, the first, followed by the second, development of love and compassion, and third, meditation upon the absence of the twofold self. These are the 3 points in the first training of the mind. 오야 로 장그 지고 마고 로 장나다 지고 마고 되제 마고 남자 마고 여러原来다 디숨나 수 뒤니 검토고 고요 되레 제자 걸 로 장와스미 조 샤고야디 로 장그 지고 강가 디숨나 수 뒤니 로 검고여서 아니 걸 조스민 타기 어려서 Nise gomada, ani mitaba gomba, laso batenso tama ani dambo della dugire. 말 다또 미다보 고마체 참바다 니지 고마체 다음에 고마 숨과 Ora, this 디숨나 ela. 로 심바 저양 로 장아 뭐 망고요 봐 강가로 디 양양은 미다보 고마 디숨나 또 뒤니 고미시면 거래서 In the first root of training the mind, these trainings are diverse. There's a variety of terminology used in the various approaches to conditioning the mind, training the mind, but all of them may be condensed into these 3 of meditation upon emptiness, development of love and compassion, and meditation upon the absence of the twofold self. 뭐다 디숨도 저거 가르치는 미다보 고마도면은 거기 뛰어 통해 두두들 말해 걸 뛰어 통으로 걸 뛰어 못하나 걸 단독으로 얘기 말해 제가 걸 단독으로 얘기하고 걸 뛰어 통으로 옵니다 번에도 시행 거래 제가 곧 애초부 제가 곧 좋으면 다게 해서 And principle of these is the first meditation upon impermanence. Failing to meditate upon impermanence, one will not recognize the perils of samsara. And if the perils of samsara go unrecognized, then there'll be no development of the mind striving for emancipation, liberation from samsara. Therefore, it is indispensable, and for that reason, then, it is named as principle. 뭐야 제가 미다보 봄때는 걸 뛰어 걸 단독으로 얘기하고 어들 뭐들이지 다 이내 미다보 걸 단독으로 얘기해 이나야 걸 단독으로 뒤파가 하장이 랑다 시엔 탐지 걸 저도야게 대학교 탑디 유부 탑디 아들 미다보 봄에는 걸 저버선도 용기도 이내 법에 뒤즈만 보고 그래 아니 하장이 때 아들 거 유버 춘주를 다 뉴버 용야다 포알 요르도 그야 탑래 잠바도 얘기면은 이 뭐가서 잠바도 얘기 여버이나 아니 포알 요르도 저버도 무이웨이리 아니 포스 더블로 참 조의 차기가 해서 Failing to recognize the perils of samsara, no mind striving for liberation from samsara will arise. But though one meditate upon emptiness, but one meditate upon impermanence and develop this mind, yet for the capacity, the ability to liberate both oneself and others swiftly in a short time,
more is needed. For with meditation upon impermanence, one may develop the mind wishing for liberation. But in order to liberate both oneself and others, to develop the capacity for this so that it may be done in a short period, one must develop compassion and love. And with compassion and love, then one will be able more rapidly to achieve liberation. And so then the second development of love and compassion is also principal and second to it. 뭐였다? 내가 포함을 프레기 주디가 내가 제고 포함이 거의建议주디가 제거 제라 다 다음에 또 그러면은 포함 그렇게 주디 제고 말해. 그다음 포함을 프레기 주디 제거 제발라 다음에 또 베셔 두이 와인데 다음에 또 베셔라디 다 한다 로종 난다 배치고 또 자기 그래서 Moreover, the cause propelling samsara, that propelling cyclic existence, must itself be eliminated. The cause and condition propelling samsara, and that is the view of the existent self. Therefore, without the view realizing the absence of the twofold self, there will be no severing the root cause of samsara. Thus, one must develop the wisdom realizing the absence of the twofold self. And as this is critical as well, this is among the three here in the 3 mind trainings. 디순 디다 합조 디순 레스 디순 장원이나 아니도 장에서 뭐 신바도 강아지는 두고 있는데 지금 마상은 되게 장원이네 그좀 속 양아래 디순 장원이네 강아 창으로 책을 같은 These 3 therefore are principal in the methods of training the mind. And where one trains in all of these 3, then all trainings involved in mind training are thereby performed. Where they are all exercised, then all of the methods and approaches of training the mind are employed, and therefore these 3 are principal. 사실은 이번 자우 그님은 초사바 세리다 만도 상주스는 줄에 제바 있는데 다 간다를 상지지 보면 토고 위에나 간다 소 용수 맞어봐 다 간다를 하는 상주스는 줄에 제바 있는 거 말에 근데야 간도 상지지 보면 토고 들이 뭐야 말하지만 초사바 이버도 고위야 제가 근데 그거 위에는 초사야 간데 사오해서 그게 되더라. 이건 그 간데 사오에서나 초사야나 답배 할래 망고요다. 야치를 남지를 봤을 답배 쇼지 망고 시에요. 이내 답수 이게 그만 냠면 주딘 답수 주 냠면 지대우진 뒤에나 초사야 되려야 대신 숨도 친 아니 시기가 됐어. The second root is the accumulation of merit, whether it is for the arising, the development of the awakening mind, Bodhisattva, or for the realization of Buddhahood. Without sufficient accumulation of merit, neither will transpire. Therefore, for the development of the awakening mind, Bodhisattva, for the achievement of Buddhahood, it is necessary to engage in the accumulation of merit. But how does one do this? There are many methods, many approaches for accumulating merit. The vast lineage of practice involves the incredible number of approaches and methods for accumulating merit. But when these are distilled or condensed, they may be distilled into these 3 that are, again, principal, 3 branches to this second root for the accumulation of merit. 라마 님불 직세 군조 쳐바스 니제 아니 긴두기 님불 대순 다 초사야 돼
So Lobuche Sai, you met soon body Tanaka response. And the Adapodoa identifies these three branches to the second root for the accumulation of merit as veneration of the Guru first, performing offerings to the precious and sublime second, and the service and veneration of the Sangha the third. Oi, Lamania Kurva said it, so that hung Mutu Peru, Mutu Peru, visit Dita, so Kata, Lord of Garitu, cousin Yuru, Yunaya, you have the Lama ten young we are, you do some Lamania, but we are. That Lamania go to H. Response. For the accomplishment of the Siddhi as rapidly as possible in this life and in as few years as is required, all Siddhi and blessings are received from one's Guru, and therefore one must venerate them. That Lamania goes to young, forget Suzu, Kurdan, Lama we are. Lamania go at Kashi to be never Kua. And Shabdoshin never go as singing never go as what it is that Jeshima we are response. For the veneration and service of the Guru, there are likewise various approaches to accomplish their instruction. One instance, to provide service to them. Another, to provide them with material offerings. Another. That's a dinner that Kashi to the never chivasadi, so the case should. And then never the last of those shinish, and never chill. And it's Tamatama did something never chivas. Because the butcher did Tamate response. Most important of all is the realization of the instruction of the Guru, followed by the offering of service to the Guru, and finally by providing material support to them. That they do. Rather, China, Lodon, Luguna, Lomeg, Lama never she did Lujuka, Lamegi, never you have time, near Kurdi, never told Medicala, and it Kashi to me never Sumati, and Luguna, Pema, with your response. There are many accounts describing how it is disciples have delighted their gurus, and that delight is brought to the Guru especially and primarily through the achievement and realization of the instructions of the Guru, among other means. That was the young Savana, that's down the Yumangu birthday. Some of the young share what didn't Tilo Narabasea that animal. Mila Marbasea, that they would give them a number to Kavana, that Kashi to begin. Lamegi Kashi Trubeton and around Seti the Mudu Torre, that would be to get it, Casebo, and Jones Tavas in the response. And among the most famous and universal of these tales of the disciple delighting the Guru, we know of the relationship between Tilopa and Naropa, Mila and Marpa. And in these are tales of the disciple realizing the instructions of the Guru and thereby delighting them, and in a single lifetime achieving the ultimate in Siddhi. Oh, that and the Lama Pinju, Shini Pinju, Lugu, Kangana, Lama Kashi Trubeton around the Mudu Yeva, and Toba Yeva, that didn't you Pemamu. And it's 600 Chuba with the Lama Yeva, say, Luguta, 6 years secret about the Mambu and Harrisons. In the proper reliance of the disciple upon the Guru, and in the achievement of realization by disciples, by venerating their Gurus, we find mostly these are stories of disciples realizing the intent of the Guru by realizing the instruction of the Guru, and thereby they achieve their realizations. Fewer are the stories
only very few in number, stories of the Guru, stories of the disciple, providing material offerings to the Guru, and thereby achieving realization. 거의 다 이번 군조 쳐봤어. 군조 쳐봤어야 돼. 나는 쳐봤을 때다. 나는 제가 모두 자체부 심지 타다 되는 두두에고요. 군조 모두 얘가 그 자체부이만 나도 군조 쳐봐. 아니 쳐봐 자체부이만 타다 군조 쳐봐 그거래서. And for the accomplishment in the extraordinary siddhi, and for the realization of the welfare of sentient beings, these depend upon the merit won through offerings made to the sublime and the rare. 거의 따지는 수바도 기도를 년고 와서 기도를 년고 와서지 기도를 모두 쏘쏘의 신이 비차네 아니 기도를 년고 와 그거 대신 뭐지 잘 그래서 So this then, the making of offerings to the precious, the rare, and the sublime, followed by the third branch, the veneration of the Sangha. As the Sangha is the field of merit for the accomplishment of merit, veneration of the Sangha is third here. 뭘 따지는 이 개발을 정말 무샤마처럼 많이 그래 안 다들 다 원면서 답이 그래서 And more regarding this will come. We mention it and review it as we go along. 거의 딱 안다 돈다도 소사고 소순 대순데 대순구나 냠내 제바이나 소 신박 사고가 구주순게 두그리 아니 신박 소 냠내 제바가 대순 냠내나 수키 뉴시는 거래서 All other forms of veneration will fall within the umbrella of these three. And as one goes along, then to always be involved in these three is to be performing all varieties at once. 뭐다? 저 숨바데 땡이지 째와. 나 땡이지 지단 째단 탑 망고요다. 땡이지 지단 탑 수수고 냠냠 수수수게 남지 민자 수수요래. 아니 배전 두단 셰당 민자 망고요래. 다들 망고요래. 다 예매단에 가다가도 장가지하는 간다 사람 냠냠 그지 보도 장가지하는데 수준 넘버타고 송아 신 장가 당고지 개수결 지금서 이바데라 유벨라만 소화되바스 당기 유벨라만 소화되바스 아니 좀바데는 류데 셈 엠버템바스 어디 숨다 또 숨샤요 레슨스 And for the third root, exercises in samadhi, again, there are involved in samadhi many approaches and exercises recommended by as many instructors as there are and found in many different texts. However, of those, as we follow the count made by the Adept Potoa, first among these exercises in samadhi are maintaining perfect ethical discipline, followed by petitioning one's lineage gurus, and followed by the third, remaining in physical and mental isolation. 거의 딱 지를 수 없네나 그게 땡이지 줄었지야 이거만 되면 다 쳐서다 주 땡이지 줄었지야 지금 예버도 송고가 이바다 그 강한한 지지 바진 거를 그렇지 Without maintaining ethical discipline, there can be no development of samadhi, mental concentration, and therefore this, maintaining pure ethical discipline, is absolute as requisite for mental concentration. 거의 유벨라만을 쏘았다고 하더라 땡이지 그 유도 땡이지 사부께 땡이지 그 유도 깨어 시들라 아니 유벨라만 쏘다 그래서 And one petitions the lineage gurus in order to achieve samadhi as rapidly as possible, and for that samadhi to be as profound as it may be.
거의 다 그냥 류 엠버다 쓰면 엠버 때마다 다 진에 도발라 다 든지 내가면 걸어와 든지 지 남도 내가면 남도 마 온도 마셔봐 든지 온도 마셔봐 든지 숨게 붙이더라 내 엠버 땡고 에 엠버 마데나 내 담보라 셈네 두고 말아서 내 셈네 버 용하치더라 내 엠버 땡고야 개침거 이거 어디 숨바숨 해서 And the third, the requirement to remain in physical and mental isolation is a requirement for ever achieving serenity, ever achieving shamatha. There's no achievement of shamatha without the reduction in discursivity, conceptual thought, which requires removal from ordinary activities and distractions. Without that removal from ordinary activities and distractions, one can achieve no stability or shamatha, and so the importance of this mental and physical isolation to the exercise of samadhi. 거의 다 앉아 지내는 하동 지내스 이거 제지고 센 제지고 등이지 하동스 미국다 가장 세장 세 전부 틀은 등이지 가리 있느냐 다타 대숨 권한을 끼게버려 대숨 산업 등이지 끼 두고 이거 대숨 마상 아 등이지 끼 마투 되게 민주 차려 인다 뭐 유조 자기가 해서 Shamatha, serenity, is single-pointed concentration. And special insight, vipassana, is the capacity to exercise investigation while in single-pointed repose. These cannot be realized without following these three branches of this third route for the exercise in samadhi. But where one does observe ethical discipline and the rest of these three, then one can achieve samadhi. 거의 다 된다고 장가도 얘기 따다체 아니 얘기 따다 제찬 아니 대숨 그냥도 숨도 제 중재치냐 아니 양면 치투가 있는 장주선 남기 계획을 했습니다. 대표적인 송자송 These three, by three, these 9 points then are, when observed and integrated into one practice, the underlying cause for the mind of awakening, bodhicitta, arising naturally and spontaneously. 그냥 장주고 쌤 깨더라 장주들어 전남 장주고 쌤도 고조 장주고 쌤이 Bodhicittas of these two forms, the ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta. 있다 그건 장주고 쌤이 깨잖아 아니 가르치는 것은 신앙의 최탐지 동바 깨와면가追这个 현지기 동바 중화를 해서 무슨 세우사서 동바시 깨와면가 追这个 근데 현지기 동바 깨와서는 차고 동바 중화다 동바 중화서 When ultimate bodhicitta is realized, the realization involves the insight that external and internal phenomena, all of them are primordially unproduced, empty, and innately free of conceptuality. 그 중화에는 아니 가르치거든 아니 다 랑로 랑로 대화냐 또 오늘 달로 대화 달로 시디 오 나는 비스 그 시와 시디로 쓰고 어떻게 이해가 Where this arises, then truly the mind in a blissful state of pacification, really what we speak of when we speak of peace is known. 일단 이거 고조 전주고 쌤 깨나 가르치게 됐어 고조 전주고 쌤 고조 전주고 쌤 깨잖아 아니 가르치게 됐으나 대단한 마도 베스를 가다다 전담을 표현 마도 베스임제나라 참바다 얘기를 하고 깨대 아니 깨니 가르치게 됐으나 쌤지
거기 내가 자야그러나 샘제기 되면 많이 봐. 현다지야 삼로코라에 맞아. 그런 게 자와 명아지 자와 제내다 삼로 땅나 가리내자 샘제기 되면 하나 삼로 땅나는 지금 샘제기 되면 샘제가 패면 되면 많이 봐. 남의 지금 말 제가 뭐 샘제기 되면도 현다 가양 제 매번이다. 되게 다 되게 제 매번 샘제기 아니 그도 자주 샘제가 해서 And when conventional bodhicitta arises, with the arising of conventional bodhicitta, its discovery, though ultimate bodhicitta is yet unrealized, love and compassion and the consistent and exclusive concentration upon the well-being of sentient life in every activity, body, speech, and mind, arises. There are no considerations apart from what is in the welfare of sentient life. And when this is one's sole consideration, one has developed conventional bodhicitta. 대충은 아니 가르치기로 했으나 아니 쌤이 삼로땅와 유명하자 누나지 쥐어봐 가르치 제바 있는자 도샤 미도 가르치 제바 있나야 아니 쌤제나 패버 샤마지만도 내가 가면 유명하면 어디든지 잘 해서 With the arising of conventional bodhicitta, then every activity, physical, verbal, mental, whatever the activity, whether one is in motion, at rest, or rising, only and exclusively is one concerned with the well-being of others, with no exception. 다 대제기 전단지 구조 전주고 순다 전단 전주고 쌤 대제기 삼번이부터 송도 제네 아니 가르치기 내가 가르치겠으나 동배 되나 거기 심지도 마가바 심지는 인지 하바 있게 인지 기회 되드나 다다 심지 탐지기 아니 세기 다다 세 심지 탐지기 뭐부터 내륙 자산 통 어이 되니 다 나동 규마다고 생기 아니 다 왜 라기 최이 뭐던데 봐 또는 나동 규마다고 아니 또 순죽 생기 계기가 해서 양해치 성학다 데니 아니 순도 젤니 근데 되잖아. 아니 동배 되나? 그래서 거기 치기 나와도 막아봐세네. 선지기 되는 인지 깨봐세. 인지 깨봐세. 인지 하고 깨봐세. 인지 간데스 파버 케버제 따디 간데스 파버 케버제 간데스 간데스 케이스 동배간 따스지 되는 치투가 되는 거야. 맞아 그래서 가데 거기 중도 전에 아니 동배 뒤나서 동이 또 동이 모두 기회 들으잖아. 아니 인지리 봐 막아서 인지리 하고 심지어는 돈 하고 지그래요. 직세서 이 군도 자주 있으면 저시다 시고 하고 다 이제 인지기 되나 인지 유도 주에 내가 뭐 약고 동반이 되는데 라중만 동반이 되는 하고 중도 전 남동 중죽세도로 왜 동반도 그만다고 생각해 최대 나와대 한 대벌 마신 봐 대벌 너 대리 더 남동 중죽다 너무 못 봐서 그런 거야. Where these two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, are unified, then we speak of the unification of the two. And there, realizing emptiness, one is naturally engaged in compassionate consideration of oneself and others, all sentient beings, recognizing their state and nature. It isn't that striving for the well-being of sentient life, the realization of emptiness,
dissipates, but rather one experiences bliss emptiness, and the nature of phenomena are recognized to be illusory, and their non-nature remains. 거의 다 내가 손대기 거기 그래도 주로 깨버리나 아니 이거지만 남 친지 말로 같이 따라하면 주로 콩 출발해서 Where these two are in union, then one realizes the fullness of the Mahayana. 뭐냐 내가 달로디야 라마 좀 같이 파장 곰 탈치 맞춰서나 아니 가르쳐서나 아니 샘디 추구토베 아니 실로베 누구디 누구 제가 누구도 추구도 누구니가 정말 줄해야지 아니 어디로 등이 장발된 용어를 해서 To sustain, exercise, and bring to final completion the two Bodhisattvas that are Dharmakaya and Rupakaya, these two forms of bodhicitta, are meditated upon. 거의 기가 얻어서 한다 object 추다 거기 털도 추구다 수군이와 전반 전주고 쌤디 추구 주제세 고조 전주고 쌤디 우리 수구 주제 있다 윤재기 남샤 차단도 좋아서 선수 아니 근접이 말다. 전남 아니 전남디 추구 주제세 고조 전주고 쌤디 수구 주제 어제dan 이제가 대반이디 전주고 쌤이 주제 꾸이디 제우체는 또 좋아 The two forms of bodhicitta are the two causes for the two consequences that are, the two results in the Bodhisattvas that are the Dharmakaya and the Rupakaya. The ultimate bodhicitta realizes the Dharmakaya, conventional bodhicitta realizes the Rupakaya. 거의 자기 자주쌤 양랑을 제부 아니 자주쌤 양랑랑 제가 로종을 제시 자다 기시 보도 비유냐면도 어이 되게 된 것도 된 연주 되지 다들 로종을 제시 자기가 해서 These then are the results of practice, the results of practicing 9 points as presented by Potowa in these points of mind training. 뭐야 다만도 이 지시 이제 다 지시는 자주쌤 다 지시 다 그냥도 계산 가르려서 쌤 차라리다 다 안에 담보 자주 쌤 전만 자주 쌤 군조 자주 쌤 보다 하장 쌤 초도 주고 차셔나 차셔 다 담보들이 저기 줄에 제발 한 뭐셔봐 제발 뭐 쌤을 봐 차라가 남셔야 마셔나 쌤 담보들이랑 그 기기 말이라 뭐하시고 말아서 차라가 남셔야 시행고 해서 These are general remarks then, general remarks on bodhicitta, the awakening mind. Bodhicitta, the awakening mind, is exceptionally subtle. Ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta are subtlest among the most subtle states of conscious awareness. So subtle that so subtle that one must familiarize themselves with the range in states of conscious awareness from coarse to subtler. For without this familiarization with the range, then there's no development of the very subtle minds, and were they to arise, they would go unrecognized. 일단 다른 쌤 차라리 뭔지치도 않더라 아니 저 뭔가부터 시작한 아니 대표버시 뭐 대표버시부터 제가 대표 투모 시작하지 하나 대표부터 시작하니 계산하다 대시 옆옆 들어와서 In identifying coarse and subtle states of conscious awareness, we've drawn support from the Abhidharma, referred to Abhidharma, and to Mahayana texts for common presentations of this range and states of conscious awareness.
as well as considered the uncommon, unique Mantrayana vehicle for our presentation of this material. that the present condition is that the young around that miss to young so same some down Tara so to some 아니 tunbensi for sem chara but the chick and chara chick has on shit has also The Pong Pong Nai. 소지 보고 처럼 뒤집어 보고하게 아니 차는 납샷도 하나도 지금 단 셈라 빨라야 타라 칠 근데 개발직 체타로 와서 Last week, we considered ordinary thought and experience along the line of the aggregates in terms of their range from coarse to subtle. That range found within the aggregates of feeling, discrimination, karmic formations, and consciousness, each with their range of states, coarse to subtle. 옆에 나라도 이거는 멋지게 나도 소외가 나와 셈 타라고 오늘 제가 있나야 이 세비 내가 나도 이 세비 내가 셈라고 니네 이 구두 니 참냐 니는 단도 이 발마 어디대야 잘 살아 지금 문제 지기도 와서 아니 발음만 되가도 발음 니는 나나다. In terms of daily experience of feeling in various states, such as waking state, when experiences are grosser, conscious states of awareness are grosser, versus sleep state and dream state. These have been considered during sleep state, subtle states of conscious awareness, and in dream state, neutral. that's 셈진 내백이 근지지단 릭인자고 셈진 내단 릭 차네 아니 셈 차라 시리즈마 되버디 가능 아주 대세가 도와를 쭉 되버디 셈 하자 라바체 그래서 라고 배주다니 지네 디스토가 수기 감디 되버를 때는 셈 차오 뭔지 그게 아니 디네 수메 감지는 다 나도 감기 지dengi 감이 나네다 셈 참모 뭔지 그게 네 되나는 수메지 감스 And we've considered as well the range from coarse to subtle in living sites of transmigratory beings themselves across the desire realm, form realm, and formless realm. In desire realm, 6 realms of migratory beings, they're as they are desire realm beings, and they consume coarse physical substances. This is comparatively coarse, whereas experiences in the form realm are subtler, and in the formless realm, of all the sights in the Loka Dhatu and all the sights of the world, these are subtlest. 일단은 되네 미지 만나서 개와 포유를 삼는 온 담아 있나요? 치샘 참으세. 얘네 봐도 셈세. 얘네 이 계시서 근데 모두 세바 하나야 나로 차라 개봐 열에서. Furthermore, in consideration of transmigration, the event itself involving the death state, states of awareness during this event are subtlest of all. Then move into the intermediate state, into the birth state, and finally into the state of existence. Through these states too, there is the range from coarse to subtle. 일단은 그다음에 배는 감수는 제로이나 뇌배sem디 가장 라바 배셈 라바 배주단 대얘기 유지조다 셈 라바스다고 다 이들 코셈 라바 이야기 괜찮은 거잖아. 소화 대두 따는 순간다 댐바 또 이가다 댐바
진짜 먼저 저에는 지금 되게 위해서 그 쌤을 라과스 대신教的 斗气是吧？斗吧，斗吧的接吧，吧哈，接吧，就斗不能接吧，头发真的就是接吧，斗气，斗气哎，斗不能斗不能斗没给斗吧，不然他那斗个是斗，다들은 똑같고, 똑같고, 그러다 똑같아,斗吧，那里斗不他得给斗吧， 어, 那里 똑같아, 똑같으면 나한테 로 똑같아 줘. 那里 언니 되지. 弄给斗吧， 나 줘봐요. 맞아. 똑같으면 되게 사무도 가는 거. 这斗， 아니, 쌤 되는 줘배 남셔 좀 마셔. 어디서 뭐 똑같아 줘봐도 대박이다. 뭐 재미게 쌤인다. 그 쌤 라봤어. in the desire realm, in the mentality of desire realms beings consuming coarse physical material and involved in conceptuality and manifest activities. For these reasons, that desire realm beings and their mentality, which involves conceptuality and forming action, and as they are beings which consume, process, metabolize coarse substances, for these reasons, these beings are characterized as their mentality and conscious states as coarse. 이네 이 가마들라 딜레센테스 차와들라 수디 감사해봐다 수디 감들라 아니 삼대 시여 삼대 나고 삼대 니바 삼대 수가 삼대 시가 삼대 시여 어다 삼대 시여에 가레스나 소 동해는 동해다 채워진 소 동해 매버신 동해를 봐 예버 중화차네 아니 삼대 당골이 기도 좀 걸어 삼대 당골이 기도 저 동해를 채려 저 동해를 채워 있는 그 쌤이 때 차르시다 제가 벌씀 되버는 쌤 차르서 잘해서 States of conscious awareness grow subtler in the form realm. The form realm of 4 levels of mental concentration. The first level, second level, third level, and fourth level of mental concentration or mental absorption. The first state of mental absorption is now decoupled from the tonality of feeling painful. With the decoupling from the tonality of feeling painful, the state of conscious awareness has already grown subtler. This first state of mental absorption involves no sensation of pain. 뭐 자꾸 가르다고 그 여반 뛰어는다 삼대는 예대도 따는 그 삼대는 저 동해 채워치고 저 동해 매우 채고 땅도 저 동해 매우 쇠 그것들이 차기 저 동해를 제기 어려서 Recognizing the perils of samsara, the individual has recognized the value of mental absorption, and in that mental absorption, they are no longer involved in the sensation, tonality, painful to experience. 거의 사진에 삼대 니발인데 저 동해 제찬 양조 가르쳐 주거나 아니 삼대 니발이 다 도저히다 제로 도저히다 제외 나는 동해 제가 강하나 다들 도저히다 제로 저를 데려선 차르다 차르다는 잡았다 고 저와 딜을 동해제 다리는 동해제 다 동해 도저히다 제로 잡고 가진다 지쳐줘라 대화라 동해다 제로 제가 그 삼대 니발 삼대 당벌을 쌤 차르 신사 그래서
就是你不得，你多不当，绝不得样，你车的，车，都就这那你绝不了，那你我是小我去吧，我的桥这样的对，对，这个讲的，你像龙华就把我写了四个吧，是吧？龙华对，就弄了，哦，弄了，where the first level of mental absorption involves no pain. The second involves no coarse mentality that informs physical and verbal action. So this second state of mental absorption involves no painful sensations and no manifest mentality that influences and causes physical and verbal action. In this way, it has grown subtler still. 내 사람들 순발들에서 막 가와도 잡았대. 가서 사람들 순발에도 가와도 잡았대. 사람들이 시발들이 저와 대화를 아니 잡았대. 나 저와 따님은 내가 찾아는 샘pe 처음 찾았다. 양념 치선다. 니버디 아니 가와당 니버 서로 대화디 당제로. 도주도 죄송. 당 아니 대화양 아니 자서로. 대화 당선 다 대회기 난데 도주도 죄. 아, 맞어. 도주 죄. 다 가와다 제디. 가와다 제디 잡아 사람들 순발세. 아니 저와 대화. 대화도 제대로 잡아 아니 사람들 시바. 사람들이 시골 내서 좋았다면 너 너도 동의한 말. 이상하네. 가와단 대화는 잡으러 가와도 대화 디스케 봐요. 맞습니까? 총총대기 개발. 아니, 총대기 개발이거든. 가와 대화 지나가도 막에 이 인지공도 가와체매 아니 대화에 곧 데스빌라 제로 디나지 다다디 도주인이 대화시 아니 좋아 대화한테 대화를 섬들 수발. 사람들이 시발에 세워 대화다 참. 가와는 대화. 테스트 해봐요. 다들 그런 선생님이 중대인 뉴스 하마고는 많이 대시 개설하는 말에. 근데 그 테스트 해봐요. 개발 버스도 친구. 저와 대화를 대화 중에서는 사람들이 수바. 대화. 내가 공부를 자고 대회사네. 아니 사람들이 수바 이제 아니 저와 대화를 자고를 대회사는 사람들이 시바스. 대왕단 대화당 서로 대화. 대왕 아니 숨버들라 아니 대화당 자. 대왕 뭐라? 자고다 돼. 아니 사람들이 시월에 저와 대화 대화도 자고죠. 따님은 내가 사서. 그리고 인지나 다른 제가 얘기했나 또 And the third level of mental absorption, an individual is no longer involved in the gratification borne by the sense faculties. And in the fourth level of mental absorption, satisfaction or pleasant experience itself is no longer involved. 어떻게 다르다. 듯이 다들 듯이 제일 많이 연결이 걸. 야, 다니는 수면이다. 수면 되겠다. 전에 다들 세면 차로 치네. 아니 수면이다. 다 수면에도 잠바 가르쳐서 수기 두시 타이와다 제외 아니 저는 두시 타이 아니 나가 타이와다 제외 나가 타이 남시 타이도 제외 남시 타이 아니 딱 두시 타이도 시즈 쌤 지den지 갑니다. 쌤 차쇼 시즈 بس 양결이 승만 두시 타이 수가 두시 타이시 아니 나가 타이시 남시 타이시 아니 시즈 제 네 시바기 안세르베 소매 소매르야 시바 찾아가서 소매로
those then the 4 levels of mental absorption in the form realm, and subtler still the states of conscious awareness in the formless realm with its 4 levels. Infinite discrimination, the first, infinite space, the second, infinite consciousness, the third, and with the 4th state in the formless realm, peak existence, we have come to the most subtle state of conscious awareness in the realms. 거기에다 고연내 쌤 차쇼도 가서는 시지 라쇼도 가서는 되봐 마타 되바네 야타 시지가 도스라 그래서 이 제시제비 And thus within the realms of samsara, the subtlest state of conscious awareness is found in peak of existence in the formless realm, where the coarsest state of conscious awareness are found in the desire realm. Therefore, upwards from the depths of coarsest conscious awareness in the desire realm to peak existence with the subtlest state of conscious awareness. 거의 다 대상도 다 제만에서도 나다 두무 많이 벌다 나로다 샘차라시 샘차라게 좀 좋아해서 We can conclude there, and next week take up the secret mantrayana's framework for coarse to subtle states of conscious awareness. 아니 너무 샘다 좋아하시 Their mind, their subtle moving wind, and subtle consciousness are presented. 거의 다른 도구에 있는 들어갔다 나왔습니다. Now, if there are any doubts, raise them now. 그냥 저 위에서 다보게 제길 위해서 다니는 Thank you so much, Geshe-la, for the teaching. Just a point of clarification. So the desire ram mainly, namely coarse consciousness. The form ram has subtler consciousness, and there are 4 levels of it. The first level deals with no feeling of pain, and I assume that is the physical pain. That's the point that I need to ask Geshe-la. The level 2 of mental absorption, again, it says no painful sensation, no manifested mentality that causes physical and something that some type of pain. So would I assume that is pretty much for like mental type of pain? And then the level 3 says no more gratification by sense faculties. So that could be either physical or mental. And then the last level is level 4 is satisfaction is no longer involved. So that, pretty clear. But the level 1, 2, and 3 of form RAM, please, Geshe-la, explain the differences. Yeah, Geshe-la dine diriwa tiche dine döbe kam gisimdi ani rakshure dine ni zugme kam dela ani test dele ani chaware ani zugme kam la marida re zukam dela ani something shiores ani something tambo niba sumba dela ani topote sangidu tambo degi kenshu kandishi yona ani lavna ani 초로와 동아 매바. 때 초로 동아 매바 데라 아니 루기 초로라고 그러베 야면에 심기 초로라고 그러베 직제 때 지워담고 데르라. 다드네 니바 데라 아니 니바 데라 아니 초로 대와 매바. 야면에 빵와 당체와 다 아니 디안 똑체 매바. 다 데라 아니
서로 아니 대화 매발 람나 아니 루기 서로 야마나 심기 서로 아니 치원이 받들 다데네 숨바들 다데라 아니 가와 당차와 숨바데라 가와 당차와와 아니 가와 당차네 디 루기 서로 아니 가와 야마나 심기 서로 가와 하늘색라 고 그래 다디 숨바데라 데네 시바데라 아니 표지디 아니 표지 서 저거 차도 가인선은 데라 아니 대화 매봐 대화 당차와 하늘 뭔가 단단한 소화돼서 또 먼저 우리는 치 루기 소화 저 지구 레세 루기 소화 더 센터디 센터를 다 만들 또 센터 거기에 다른 아주 대백하는 센터 유업하나시 이 수kam나 요말에 어서 수kam나 셈라고 요말 땡이지와 땡이지 쓰는 셈 소화의 유혈 이내다 소화 동해지 먼저 나도 되벌 위하게 동해기 좋아져 이 요말에서 어디 요말에서 이내 다들 좀 리소를 내가 대신고 야들 리소를 야비열에 이내 나도 되백하는 셈 소화 동해 용어대디 이 두나를 열었을 때 요말에서 어디 소리서 이런 좋아데 좀 좋아 열에 이내 다들 되백하면 좋아라고 유해 동해 좋아져 이 수kam을 하면 될 그견도 돈 방사 아니 제전 아니 망치와 디심기 소 아니 something down on 니바 somebody 심기 소로 시기를 왜 야면 루기 소로 리소리 루소로 지시자서 리소리 개요다 레레 그냥 사람들이 배는 되백함 좋아라고 쌤 좋아라고 된 수kam을 요 말에 산대 당벌 좋아 라고티 강모 가면 고방사 regarding feeling intended here characterized here it's physical sensation primarily because the gross states of conscious awareness and sensation that are mental, which characterize the desire realm and experience in the desire realm, are entirely different in the form realm, because these are the form realm involves states of mental absorption. So the mental sensations are different. Here, intended are physical sensation, though it needs to be understood that sensation, mental sensation, which is involved in the desire realm, is very different from sensation in the form realm, as these are states of samadhi. 수kam을 내서 수kam을 different things 계산 쌤세지고 things 계산 쌤이 되백하면서 쌤도 마시기 하면 그래서 쌤 초아에 제벌 친구 요해서 The form realm's first state of mental absorption is a state of samadhi, and a state of samadhi involves a very different state of mental sensation than ordinary sensation in the desire realm. 죄송한데 아니 something 남번 니바 숨바 데라 아니 루기 서로 저거 지기로 저 지난다 쌤소리 제벌 요 개버디어로 얘네 소데 아니 베나데 아니 서로 대화 매바 단차와 그래서 루기 서로 그래서 잖아 그거 되게 일단 안다 이게 나다 안다 선대 시발을 잖아 아니 소화 대화 이거 말에 가와요 소화 시바가 반자다 소화 따님 지고 요래서 therefore the first, second, and third states of mental absorption, when we describe they're being characterized by the absence of painful sensation, pleasurable sensation,
and gratification, we mean specifically those physical sensations. Now, with the achievement of the fourth level of mental absorption, this is a state of neutral sensation. 다 인어도 이 꼴도 현주성 지지자들이 내가 전환 전주 셈이 전환 전주 셈의 구조 전주 셈 지지가 다 이게 전환 전주 셈 생기다 전환 전주 셈 깨야 다 셈도 걸고서는 다 산리 시박이 셈도 저 따님 찍고 저 따님 때는 안 신내다 전환 전주 셈 깨워 이게 셈되지 제 셈이 깨서다 시도 지내는 깨고 저 내도 있나? 아니, 전환 전육선 이게 두고 말해. I have described conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. And ultimate bodhicitta will be developed, must necessarily be developed from within this fourth state of mental absorption, from within this neutral state that is neither painful nor pleasurable. For the development of ultimate bodhicitta, the foundation for the development of ultimate bodhicitta is from this state of neutral sensation, neither painful nor pleasant, in the fourth state of mental absorption. 가정하고 저저 너는 이해는 저저 시비 걸지도 이 어저디 구릉세다도 개심 개발진 당고 개심 제도 셈 로마테나 샤 아니 신의 개심 개오도 셈 콘도 말하네 셈 투데나 괜히 그 개심 개투 말와 제가 이는 이거 간다 셈 로마테나 샤토면 단용 하고 내면은 아니 디니 전화 주sem가 구도선 주sem가 개투야 하고요. 제단 먼저 빼대 가지 얘기하고 저저 가들라 예심 세트도 좀 한번 셈 넘어되는 파샤 안 넘어되는 건 신의 계승 깨고도 셈 위계 원도 소되는 계승 제사를 말와 저는 이 빼디로 산다 장주sem 깨도 셈 차쇼도 깨고로 깨도 좀 거기 깨 셈된데라 가르고서는 다 땅을 보고 In the preliminary rites, we describe the development of the extraordinary altruistic intent. This mind is developed from a neutral state or attitude. It cannot arise from anger or from any other non-virtuous attitude. It must be from a neutral state that the exceptional altruistic intent attitude is produced. So this is the example for us that in the preliminary rites, this extraordinary mental attitude is produced from this unspecified neutral state and cannot arise in any non-virtuous mental attitude. In this way, too, similarly, ultimate bodhicitta must be produced from, in the fourth state of mental absorption, a neutral state. So there, and then Thank you, Geshe-la. I last week and this week, when you were describing ultimate bodhicitta, you used this term primordially unproduced, and it's created some confusion for me. And thinking about these words, primordially unproduced, I think of ultimate bodhicitta being about emptiness, and that emptiness itself is empty and dependently originated. And when I think about dependent origination, the dependent aspect to my mind involves production by infinite causes and conditions. And so these words
primordially unproduced feel like something reified and infinite and permanent. Something around those words, primordially unproduced, brings up those feelings of like permanency, infinite. And so if you could clarify this aspect of ultimate bodhicitta and the meaning of these words, primordially unproduced, and their relationship to dependent origination. 아니 기와 매봐 아니 이게 아니 제시 된 기어나 중 따디 디고도 예네라 예원에 랍이라 그죠 더 토마 매봐 토마 매바네 아니 기와 매봐 따디 아니 고두 따치당 나랑이 고와 착수디 아니 돈담 장축기 셈기 된다 고와 착수 가능시 요래 랍나 아니 돈담 장축기 셈디 동반이레 동니 세리디 아니 텐징 자와 예 단다 라레 아니 텐징 자와 세리디 잠발라 아니 케와라고 그래 케와 아니 케 규단 켄라 라레네 아니 케 용와 케 용와 남샤 아니 텐징 자와 아니 따와디요라 제자니 아니 토마 메바네 케와 메바르 고드 아니 로도 이 서로 된 라비 용게도 로도 베나디 아니 딱바다 템포 아니 가레사 된 다보 서로디 라비도 제자한테 간르스니 만다와 고츠 만다와 데니 간르스 아니 고 간르스 차고 아무튼 동바스 방지 대중시 본이 시 카둑스 바 지시잖아 다들 지난 선단 동바스들이 주는 매바지 선다 대중시도 예가 선다나 군이 주지 냠도 10두고 말은 잘 두고 말은 참기만로 대단다 군이 참바지 서고 예송들이 when you take emptiness and take pratitya samutpada dependent origination as the words, by their words, by the terms, and out of or from this emptiness, imagine some nothingness, and from dependent origination, some somethingness, there'll be a difficulty harmonizing these two. 동바스리 신기 동바스 그만 예만이 치엔 매바 담에 매바 동바디가 나지 시도 동바 하는 게 진짜 그래서 Of emptiness is naturally empty prior, presently, and subsequently equally so, equally empty. 동바디 대신 가서 주세요. 대중시도 동바 예비 진생이 왕 하고 때는 중앙에 예바다 거기 가나 대도 제주 가르치고 유나냐 아니면 가자 동바 예비 진생 될 때는 중앙 대신 옆투어 거래서 Empty, then, that's the remark regarding emptiness. And for the reason that they are empty, then any dependent phenomena may arise, be produced. Therefore, by the reason that emptiness prevails, that which is dependent for its origination arises. 동바디 마이마 아니 그 대중시도 야 동바 마이비 유지 문에 여바지나 다 대중 남샤 라고 그래서 But if there were anything causal
that were not empty, then dependent origination itself would crumble. 딱 아주 딱 이 삼각단단이 딱 치료를 파삼단 빼자는 아주 예 유연스라고 예의 유연이부터 딱 동보다 대중 그 자랑 삼스타나 관리시설 해서 And just as an exercise, if we were to imagine we have our right and our left, with these two, then our right and our left, if the right were emptiness, the left were dependent origination, what would you make of that? 딱 간다는 그 예의 유연세리 그예 유연이부터 거기에 방식이 예배 온도 삼았다나 유지 원의 예배 삼았다나 아니 그 간다를 거기에 미치는 말 때는 중요해 남자한테 밑에 버쳐 타고 때는 중요해 남자한테 꼭 동백이 버가지고 유의dim 해봐라 딱 동백이 파고 수연이 잡아 유로 출백이 아니 간다 파고 민다네 아니 예 파고 삼무땅 저거는 뒤에 유연해서 아주 자다 동백이 딱 받삼지 거기 유지 때문에 여벌 유지 때문에 간다 파게 유 그러나 봐 예예 비슷한 수부조 예예 반던 남샤디 밑에 봐. 또 또배 그런도 딱 감지 예 샤바이나 아니 대중도 대버리 대중도 대버리나 대중 되어 되는 동바의 얘기를. 동바의 대중이 부디 시지 같은도 제가 잘 봐. 되면은 동바의 대중이 시지도 제가 잘 해서 Now, were any particular thing intrinsically and naturally this way, then the anything, then the functionality which follows from dependent origination would be violated. There would be no functionality. That functionality depends upon the mere terminology and designation, terms of designation and designated objects being mere terms and mere designations for their functionality, such that we can designate a right and have a functional right and left. However, if right or left were intrinsically rightward or leftward, then we wouldn't be allowed the functionality that we do have by virtue of terms of designation and the designated object being just as left and right may be coextensive and therefore functional. 딱 간다 간다 때이 하게 나도 유기 통해서 삼았다고 하지만 이게 전주 셈니 삼았다는데 동바 전주 셈과래 돈이 또 대화대한 전주 셈과래 그러다 보니 간다 하게 동바다 대화다 동바니 분이 아니 예치하며 간다 추직해요. 추단 말로 하나 고추 디디 예체요. 맞는지 동바다 대화니 부디 다른 내로 내주 타도 때가 아니 뭐 타되면 찍 이봐. 다디 한다는 줄거 차하고 요데 이는 로직 공리 거나 고잘 제주여서 차요. 그래서 But that's 대화다 동서요. 얘는 담보대 아니 유 송송. 다들 유대 단단한 거기 유기 삼았다네. 예다 유대 뭐지 삼다나 봐. 내로 타도 오늘 좀 잘하나? 유제도 도로 와. 이제 도도 동바다 대화니 들어와. 그래서 동바다 대화니 부디 대화서는 동바다 대화 가지 상주성 보라는 거 이 채널
나도 됐어요. this 공산 기제로. But that, when we speak of left and right directionality, then this is object oriented. That when we turn to the ultimate nature of an object possessor or a cognition, and when we turn to the indivisible unity of bliss and emptiness, that is water poured into water, that bliss and emptiness are a single nature, is at the outset a difficult to grok, but with repeated exposure and exercise, it may be gradually comprehended. And when we turn our attention again to the secret mantrayana, and through more Q&A, we will be able to gradually resolve this. As the topic in the secret mantrayana is necessarily subtle moving winds and subtle mind, then this question will naturally arise again. So now allow us now to recite our closing prayer. Tembe rinpa kunzang lamji cho yinne rube gana nye cho rangi jijin lobe lamji ne shunra tsewe jambe taki jin roe yike mba se jin yawe tenpa yunrin zengyo chi tenpa rinjin choji ma kyamba Gyan nyambar gyurwe chodene Nije chimbu yiram gyoba Tente tente sawar jilwar sho Sede gyawe me jun chelese Lendro janju langye rinpe gyan Tardu namge yila pede chi Gyawe zeba rindu pyonggyuru chi Tanzan rube tujin proje Gegen seje midam mimi Sera kundu gawe maba yi Namdan lakdan rewar mangi oje Kanze tebo jola jojo je Tujin dola zamba de Tube namge tatu proje ching From my two collections, vast is space that I have amassed from working with this effort for a great time. May I pray for all those whose mind wisdom I is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, my duty. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this teaching of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, for following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity, make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the sinful Mahayana virtuous practices,
May I always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Gāvī Jīvye sāve gyevāti tendānto āgūnāṁ Gyevara jitsun losāṁ jāpa Jīvye nipo rindu sejīvisho Gāre rāve gorve jingānde Pendān dewa māli Jīvye dewa dīdzi gyāso jī Shabe sīdhi bhaja tengyū Yābe bōwa jidari gyambo nō kundu sāmbo te yānde shinde. Bēdā kūngi jesu dāngu jī, gyāwa tētā tamche rātu nō. Yūsū chebe gyāwa tamche jī, mōwa kāmbā shotu ngāwa. Rāgi gyāwe tsāwa te kūndu, sāmbo chūjī rātu mōwa. Chandu senjo rinpoche, maye bana kekiruchi, yewa nyapa mewa yo, kone kondo pewa. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dragul to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners and sins incalculable, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I might follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Saskhan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. 지체의 경사, 아니 동바다, 동바다는 것이 여러 사람이 대중과 동바님들이 지구 서해 공제 대자지 위해서 Thank you all very much, and now you have a week for meditating upon the indissoluble oneness of bliss and emptiness. 대중 세대로서 동바 소리 동바스로서 대중 소리 대들이 저지어서 A week for meditating upon the indissoluble oneness of emptiness and pratitya samutpada, dependent origination, so that when emptiness occurs to you, it is the occurrence of the recognition of dependent origination. And when dependent origination occurs to you, it is the feeling of emptiness. 괜히 조금 많지 않아? 괜히 가가 냠도 두고 가 냠도 많으나 아니 장육쌤들 여기 말해서 If they are only identified as different alternatives, then they cannot be simultaneously present together. 아니 좋지. Thank you all very much.